Hallo zu Salmon and Herzlich, willkommen zu einem neuen Video über ein faszinierendes Phänomen, das wir von uns kennen, aber nur wenig verstehen. Die Schlafparalyse. Stellt euch vor, es ist mitten in der Nacht, ihr liegt im Bett und könnt euch plötzlich nichts mehr bügen. Ein beklemmendes Gefühl macht sich breit, als wird etwas Schweres auf ihrer Brust sitzen. Genau das let Michael aus Hamburg übermannt hinweg. Michael beschrieb sein Erlebnis als beängstigend. Jede Nacht sah ein dunkle Gestalt, die sich auf sein Brust setzte. Konnte sich nichts rühren, nichts schreien, kaum atmen. Was nichts wusste, let ihn wissenschaftliches Phänomen, handlich es auch eine Ausmunchen, es wurde regelmäßig von einem unsichtbaren Druck auf ihre Brust schweckt. Es fühlt sich an, als wird ein Hand ihren Atem kontrollieren. Die Angst wurde ihr ständiger Begleiter, bis es eines Tages Hilfe sucht. Besonders beugend ist die Geschichte des kleinen Tim. Seine Eltern waren verzweifelt, weil jede Nacht weinend aufwacht und von einem Monster sprach, das auf seinem Bauch stützt, was zunächst nach kindlichen Albträumen klang, in Pup sich als klassischer Fall von Schlafparalyse. Was dies drei Geschichten verbindet, ist ein faszinierender Mechanismus unseres Gehirns. Während des REM-Schlafs wird unser Körper normalerweise gelähmt, damit wir unsere Träume nicht ausagieren. Bei der Schlafparalyse werden wir wach, während dies Lähmung noch anhält. Das Interessante daran, diese Erfahrungen sind keine Einzelfälle. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass etwa 8% der Bevölkerung mindestens einmal leben ein Schlafparalyse erleben. Was früher als übernatürliches Phänomen gedeutet wurde, hat heute eine wissenschaftliche Erklärung. Die gute Nachricht ist, Schlafparalyse ist zwar unangenehm, aber nicht gefährlich. Es gibt verschiedene Strategien, damit umzugehen. Regelmäßig Schlafen Zeiten, Stressabbau und ein entspannte Schlafenübung können bereits helfen. Michael, Anna und der kleine Tim haben gelernt, mit ihren Erlebnissen umzugehen. Es verstehen jetzt, dass ihr Körper ihnen keinen Streich spielt, sondern dass es sich einen natürlichen, wenn auch erschreckenden Prozess handelt. Wichtig ist, wer unter wiederkehrender Schlafparalyse leidet, sollte sich nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Schlafmediziner und Psychologen können wertvolle Unterstützung bieten und helfen, die Symptome zu lindern. Die Geschichte Schlafparalyse zeigt uns, wie wichtig es ist, vermeintlich übernatürliche Phänomene wissenschaftlich zu erforschen. Was früher als Heimsuchung durch Dämonen gedeutet wurde, können wir heute rational erklären und behandeln. Wenn ihr unliche Erfahrungen gemacht habt, seid ihr nicht allein. In den Kommentaren könnt ihr Geschichten teilen, natürlich nur, wenn ihr möchtet. Vielleicht hilft es anderen, die unliches erleben. Bewahrsaam entkommen, möchte ich euch noch einen wichtigen Rat mitgeben. Nehmt ihr Schlafproblem ernst, aber lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Mit dem richtigen Wissen und der richtigen Unterstützung lasst sich fast jedes Schlafproblem bewältigen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern den Kanal für mehr spannenden Einblick in die Welt der Wissenschaft und Psychologie. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Habt ihr euch jemals gefragt, warum wir manchmal Angst haben einzuschlafen? Heute soll ich euch ein Geschichte, die mir ein reißender Antwort hat. Ein Geschichte, die uns zum Nachdenken bringt. Es begann an einem gemütlichen Abend in einem kleinen Gasthaus am Rand eines verschlafenen Dorfs, der Riesende. Nennen wir ihn Thomas, war erschöpft von seiner langen Fahrt und sehnt sich nach einem erholsamen Schlaf. Doch was in dieser Nacht geschah, sollte sein Leben für immer verändern. In den Träumen erschien ihm ein schemenhaft Gestalt, ein Alb, wie man früher sagt. Nicht spirituell im klassischen Sinn, aber mit einer Präsenz, die ihm den Atem raubt. Es war, als würde die Zeit stillstehen, wenn diese Erscheinung sich seinem Betten hört. Thomas konnte sich nichts bügen, nichts schreien, nur beobachten.
mit jedem weiteren Abend wurde die Erscheinung deutlicher. Nahm mehr Gestalt an. Der Alp schien Thomas zu kennen, zu verstehen, was ihn beschäftigt. Bracht keine Albträume im Blitzen Sinn, sondern siegt im Bilder aus seiner Vergangenheit. Momentater verpassen Chancen und nix getroffenen Entscheidungen. Bald begann Thomas, den Schlaf zu meiden. Trank literweise Kaffee, versucht wach zu bleiben, aber der fing Holt in immer wieder ein. In den wenigen Momenten des Schlummerns wurde der Alp bereits offen. Es wurde zu einem stillen Jules zwischen dem Reisenden und seinem nachtlichen Besicher. Was Thomas aber erst nachwoken verstand. Der Alp war nix gekommen, ihn zu quälen. War ein Spiegel seiner eigenen unausgesprochenen Angst, seiner Zweifel und Sorgen. Jede schlaflose Nacht war ein stummer Dialog mit sich selbst, eine Konfrontation mit dem, was jarring verdrängt hat. Die Wendung kam, als Thomas begann, sich seinen Ängsten zu stellen. Fing an, tagsüber über sein Gefühl zu sprechen, such sich Hilfe bei Menschen, denen vertraut. Langsam, ganz langsam, veränderte sich auch die Erscheinung in seinen Träumen. Der Alp wurde blasser, weniger bedrohlich, bis schließlich nur noch ein schwacher Schatten war. Dies Geschäft lehrt uns etwas Wichtiges. Manchmal sind unsere größten Angst nicht die Monster unter dem Bett, sondern die unausgesprochenen Wahrheiten in unserem Herzen. Schlaflosigkeit kann ein Zeichen davor sein, dass wir inhalten und uns selbst suchen müssen. Wenn ihr unlicher Erfahrungen macht, scheut ihr nicht, darüber zu sprechen. Es gibt Menschen und Fachleute, die euch suchen und helfen können. Ihr seid nicht allein mit euren nachtlichen Sorgen. Was Thomas erlebt hat, erinnert uns daran, dass manchmal unsere größten Angst auch unsere größten Lehrer sein können. Es ist eigen uns, wo wir hinschauen und was wir ändern müssen. Heute schlug Thomas wieder ruhig. Der Alp besucht ihn nichts mehr, aber die Erfahrung hat ihn verändert. Hat gelernt, auf sein inner Stimme zu hören und sich seinen Ängsten zu stellen. Wenn ihr dies Geschichtsbarrier hat, lasst gern einen Kommentar da. Teilt Gedanken und Erfahrungen mit uns. Gemeinsam können wir voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, keine weiteren Geschichten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut und träumt zu. Und denkt immer daran, auch die dunkles Nacht geht vorüber, und am wartet ein neuer Morgen auf uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Mysteriengeschichten. Heute tauchen wir in zwei Fashion und Traumerslingen, die uns die Schmalgrenze zwischen Realität und Fantasie erkennen lassen. Stell euch vor, es ist Tiefnacht, und ihr liegt in eurem Bett. Die Dunkelheit umholt euch wie ein schwerer Vorhang. Plötzlich nehmt ihr ein Beugung wahr, ein schemenhaft Gestalt mit leuchtenden roten Augen. Ihr denkt, es sei nur ein Traum, doch als ihr am nächsten Morgen aufwacht, seht ihr es wieder. Es ist da, beobachtet euch, folgt euch auf Schritt und Schritt. Dies Geschichte handelt von Marie, einer jungen Frau, die genau das erlebt, was als gewöhnlicher Albtraum begann, entwickelt sich zu einer außergewöhnlichen Erfahrung. Die Gestalt mit den blutenden Augen wurde zu ihrem ständigen Begleiter, nicht nur in ihren Träumen, sondern auch im Watchstand. Es taucht in Spiegelungen auf, in dunklen Ecken, sogar im hellsten Sonnenlicht. Doch Marie blieb stark. Es such Hilfe bei einer Traumtherapeutin, da ihr zu verstehen, dass dies Erscheinung möglicherweise eine Manifestation ihrer unbewussten Angst war. Gemeinsam arbeiteten es daran, dies Angst zu bewältigen und aufzulösen. Unsere zweite Geschichte fort uns zu Thomas, einem Geschäftsmann, der eines Nachts einen besonders verstörenden Traum hat. Traget, sei wach und stehe seinem Bad des Immerspiegel. Els fühlt sich völlig normal an, bis im Spiegelbild ein Dunkelgestalt hinter sich entdeckt. Das Besondere daran, als sich umdreht, war dort niemand. Thomas versucht aufzuwachen, doch so war bereits wach,
oder zumindest glatte das. Jeedsmal, wenn in den Spiegel schaut, stand dies Gestalt hinter ihm, kaum immerher, während selbst festgefroren war. In klassischer Fall von Schlafparalyse worden einige von Yuka Jets denken. Was bei geschickten verbindet, ist die Fashionär en Kraft unseres Unterbewusstseins. Unsere Traum können uns Botschaften senden, uns auf den aufmerksam machen, die wir im Alltag übersehen. Es sind wie ein Fenster zu unserem Inneren, which die Gist zu verstehen, wenn uns Traum belassen oder steigen, gibt es immer wie damit umzugehen. Professionelle Hilfe kann uns dabei unterstützen, dies nachlichen Erlebnis zu verarbeiten und zu verstehen. Manchmal sind es gerade unsere Albträume, die uns, which die Erkenntnis über uns selbst vermitteln. Was können wir aus diesen Geschichten lernen, dass unsere Traum, so beunruhigend es auch sein mögen, uns etwas mitteilen wollen. Es sind nicht unser Feind, sondern können uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. Habt ihr auch schon einmal ein Licher vor Augen gemacht? Traum, die sich real anfühlten oder Yuka noch lange beschäftigt haben. Tielter Gedenken gern in den Kommentaren mit uns. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, keine neue Geschichte zu verpassen. Denkt daran, ihr seid nicht allein mit ihren nachlichen Erlebnissen. Es gibt immer Menschen und Experten, die Yukas stehen können. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Mysterien eintauchen, bleibt neugierig, aber auch achtsam. Einen schönen Tag noch, und danke fürs Zuschauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Welt der Bernadotterlichen. Heute nehme ich Yuka mit auf ein Reis in die dunkelsten Winkel unserer Traum. Stellt Yuka vor, ein ganz normale Familie, Mutter, Vater und zwei Kinder. Es leben in einem beschaulichen Vorort, ihr Alltag ist geprägt von Schule, Arbeit und gemeinsamen Abendessen, doch seit einigen Wochen ist es anders. Jede Nacht, Punkt 3 morgens, erwachen schweigebadet. Der Grund, Altrumen exakt dasselbe. In ihrem gemeinsamen Albtraum befinden sich in ihrem Haus, doch es ist Wein gefroren. Die Zeit steht still, jedes Familienmitglied kann sich bewegen, aber können sich nicht berühren. Eine Unsichtbarkraft hält auf Distanz. Die Luft ist eisig, ihre Atemzüge werden zu kleinen Wolken. Was zunächst wie ein seltsamer Zufall erschien, entwickelt sich zu einem steigenden Phänomen. Die Familie sucht Hilfe bei Schlafforschern, Psychologien und sogar Traumdeutern. Niemand kann eine Erklärung finden. Why ist es möglich, dass wir Menschen Nacht für Nacht denselben Traum erleben? Parallel dazu ereignet sich in einer kleinen Stadt etwas nichts minder Mysteriöses. Ein Mann namens Thomas wurde von wiederkehrenden Albträumen heimgesucht. In diesen Träumen hörte die Stimme seines besten Freundes Michael, der wie Jahren bei einer Wanderung tragisch verunglückt war. Die Stimme war unverwechselbar, dieselbe warm, freundlich Art zu sprechen. Doch die Wort, die formt, waren beunruhigend. Sprach von unerledigten Angelegenheiten, von Geheimnissen, die ans Licht kommen mussten. Thomas was zunächst nicht, wie damit umgehen sollte, war es nur sein Schlechtgewissen. Oder sich sein verstorbener Freund tatsächlich, etwas mitzuteilen. Bei geschickten Werfen Fragen auf, die tief in unser Verständnis von Realität und Traumwelt eingreifen. Sind Traum wirklich nur Elektrischimpuls in unserem Gehirn? Oder gibt es Dimensionen des Bewusstseins, die wir noch nicht verstehen? Die die Familie fand schließlich einen ungewöhnlichen Weg, mit ihrer Situation umzugehen. Begannen, ihr Traum als gemeinsames Erlebnis zu betrachten. Jeden Morgen tauschen sich aus, suchten nach Details, die ihnen vorher nicht aufgefallen waren. Lernten, ihr Angst und Neugierde zu verwandeln. Thomas hingegen beschloss, den Hinweisen in seinen Träumen nachzugehen. Begann, die letzten Tagevo Michaels Unfall zu rekonstruieren. Dabei stieß auf ungeringen Zeiten,
die Damos Übersehen hat. Die Stim Sains Fruns fort in zu, wichtigen Erkenntnissen, nichts über dessen Tod. Der Tatsächlichen Unfall war, sondern über das Leben und die Bedeutung von Freundschaft. Was keinen wir aus diesen Geschichten lernen. Wie liegt, dass unsere Träume mehr sind als nachtliche Hirngespinste. Es keinen Fenster sein, zu unseren tiefsten Ängsten, aber auch zu überraschenden Einsichten. Es keinen uns verbinden, wie bei der Familie, oder uns helfen, Frieden zu finden, wie bei Thomas. Wichtiges zu verstehen, dass Bing steigen Träume normal sind und meist einen tieferen Sinn haben. Wenn es jedoch zu belastet werden, sollte man nichts zeigen, professionell Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt ausgebildete Therapeuten, die sich auf Traumarbeit spezialisiert haben. Dies Geschichten erinnern uns daran, dass es im Leben Dinge gibt, die wir nichts vollständiger klären können, und das ist in Ordnung. Manchmal liegt in dem Unerklärlichen eine Besonderheit, eine Einladung, aber uns selbst und unsere Verbindungen zu anderen Menschen nachzudenken. Wenn ihr dies Geschichtsgefallen hat, wird ich mich sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal folgt. Hier gibt es regelmäßig neue Geschichten aus der Welt zwischen Realität und Fantasy. Lasst gern einen Kommentar da und teilt eure eigenen Erfahrungen mit außergewöhnlichen Träumen. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut und Träumchen. Willkommen zu einer faszinierenden Reise in die Welt der Albträume und Volkssagen. Heute soll ich euch von zwei bemerkenswerten Geschichten, die uns die geheimnisvolle Verbindung zwischen unseren Träumen und der Mythologie aufzeigen. Stellt euch vor, es ist mitten in der Nacht, in kalter Schweigen bedeckter Stern. Ihr wollt euch beuggen, aber ihr Körper gehört euch nicht. Ein Beklemmensgefühl breitet sich in ihrer Brust aus, als wird etwas Schweres auf euch sitzen. Dies ist die alte Erfahrung der Schlafparalyse, die unsere Vorfahren dem abzuschreiben. Einem nächtlichen Wesen, das sich auf die Brust seiner Opfer setzt und ihnen den Atem raubt. Diese Erfahrung ist so real, dass Menschen seit Jahrhunderten davon berichten. In verschiedenen Kulturen gibt es unterschiedliche Namen dafür. Die Skandinavier nennen es Mara, die Engländer Nighthag, aber das Gefühl bleibt dasselbe. Einlehmend Angst, gepaart mit dem Gefühl ab oder Hilflosigkeit. Doch damit nichts genig. Lasst mich euch von Maria erzählen, einer jungen Frau, die fest in die Schützenkraft der Traumfänger glaubt. In ihrer kleinen Wohnung hingen es überall, handfertig Netz aus Zweigen und Fäden, geschmückt mit Federn und Perlen. Es sollten die Bezentrum abwehren und nur die Guten durchlassen. Doch was Maria nichts wusste, die Alben, dies Misters und Traumwesen, fanden einen Weg, die Traumfänger für ihr eigenen Zweck zu nutzen. Die Traumfänger wurden zu Portalen, durch die Alben noch tiefer in die Traumwelt eindringen konnten. Statt Schutz zu bieten, wurden es zu Brücken zwischen unserer Welt und der Welt der Traum. Ein faszinierender Entwicklung der ursprünglichen Schutzfunktion dieser traditionellen Objekt. Was können wir aus diesen Geschichten lernen? Es eigen uns, wie tief verwurzelt unsere Ängste sind und wie die Menschen seit Jahrhunderten ihr nächtlichen Erfahrungen zu erklären. Die Schlafparalyse ist heute ein wissenschaftlich erklärbares Phänomen, bei dem unser Gehirn bereits wach ist, worin der Körper noch in der Schlafstarre harrt. Interessanterweise treten solche Erlebnisse häufiger auf, wenn wir gestresst sind oder unregelmäßige Schlafgewohnheiten haben. Experten empfehlen daher ein gesund Schlafhygiene, regelmäßiges Schlafenzeiten, ein ruhiges Schlafumfeld und Entspannungsbungen wie dem Zubettgehen. Die Geschichte der Traumfänger erinnert uns daran, dass Symbol und Traditionen eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen. Es geben uns Halt und Orientierung, auch wenn ihre ursprüngliche Bedeutung sich manchmal wandelt. Heute wissen wir, dass ein gesunder Umgang mit unseren Träumen und Ängsten wichtiger ist als magische Gegenstände. Wenn ihr selbst unter Schlafproblemen oder wiederkehrenden Albträumen leidet, scheut euch nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt ausgebildete Schlafmediziner und Therapeuten,
Die Yuka dabei unterstützen können, wieder wholesome zu schlafen. Dies Geschichten sind Teil unseres kulturellen Erbs und zeigen, wie Menschen zu allen Seiten versucht haben, das unerklärlich zu verstehen. Sie erinnern uns daran, dass wir nicht allein sind mit unseren nächtlichen Ängsten und dass es Wege gibt, damit umzugehen. Ich hoffe, dies Reis in die Welt der Albträume und Volkssagen hat Yuka gefesselt. Wenn mehr über solch faszinierenden Geschichten erfahren möchtet, abonniert gern meinen Kanal und aktiviert die Glocke. In den Kommentaren könnt ihr von euren eigenen Erfahrungen berichten oder Vorschläge für künftige Themen machen. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut und lasst euch nix von den Alben heimsuchen. Herzlich willkommen, lieb Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute nehm ich euch mit auf ein geheimnisvoll Reis in ein kleines, verschlafenes Dorf, wo sich ein außergewöhnlich Geschichte zugetragen hat. In diesem beschaulichen Ort, umgeben von dichten Wäldern und sanften Hügeln, erzählen sich die Einwohner seit Generationen eine besondere Legend. Es handelt von einem mysteriösen Wesen, das sich in der Gestalt einer schwarzen Katze sieht. Die Dorfbewohner nennen es den Alb. Ein Traumwandler zwischen unserer Welt und dem Reich der Traum. Die Geschichte beginnt in einer gewöhnlichen warmen Nacht. Der Silbernmond stand voll und rund am Himmel, als die ersten seltsamen Ereignisse ihren Lauf nahmen. Die Dorfbewohner berichteten von merkwürdigen Träumen, die sich mit jeder warmen Nacht intensivierten. Sie sahen ein schwarze Katze, die durch ihr Traum schlich, mit Augen so tief wie Berg sehen. Was zunächst wie harmlos Traumbilder erschien, entwickelt sich zu einer beunruhigenden Serie von Ereignissen. Die Menschen am Dorf wachten erschöpft auf, als hätten sie keine Minute geschlafen. Einige selten von lebhaften Träumen, in denen sie durch endlos Korridor liefen, verfolgt von einem schwarzen Schatten. Doch das wirklich außergewöhnlich geschah, als die Kleinmarie, die Tochter des Dorfbäckers, eines Morgens nichts mehr aufwacht. Ihr Eltern fanden das Bett leer vor, keine Spuren eines Kampfs, keine Fiends Fenster, nix. Es war, als wär sie einfach aus ihren Träumen herausgetreten und verschwunden. Die Dorfgemeinschaft war in heller Aufregung. Alle Geschichten wurden wieder lebendig, Geschichten von dem Alb, der die Macht Besses, Menschen durch ihr Traum zu führen. Die schwarze Katze wurde immer häufiger gesehen, wie sie nachts durch die Gassen schlich, ihr Augen leuchtend im Mondlicht. Was folgt, war ein bemerkenswert Demonstration von zusammen Halt. Die Dorfbewohner schlossen sich zusammen, teilten ihre Erfahrungen und suchten gemeinsam nach einer Lösung. Sie erkannten, dass ihre Angst dem Alb Kraft gaben, und dass nur Mut und Gemeinschaft ihn bezwingen konnten. Die Geschichte lehrt uns etwas Wichtiges. Manchmal sind es unsere eigenen Ängste, die uns gefangen halten. Aber gemeinsam können wir sie überwinden. Die Kleinmarie kehrt brügend zurück. Sie taucht so mysteriös wieder auf, wie sie verschwunden war, mit einem friedlichen Lächeln am Gesicht. Heute erinnert sich das Dorf an dies Ereignis als ein Zeit, die sie allen her zusammenbringt. Die schwarze Katze wird noch immer gesehen, aber sie fließt keine Angst mehr. Sie ist zu einem Symbol der Verbundenheit zwischen Traum und Wirklichkeit geworden. Wenn Yuka dies Geschichte gefallen hat, wird ich mich sehr freuen, wenn meinem Kanal folgt. Hier findet noch viel weiter faszinierende und Geschichten aus der Welt des Mysteriösen und Unerklärlichen. Lasst gern einen Kommentar da und teilt ihr Gedanken mit uns. Bis zum nächsten Mal, und denkt daran, manchmal sind unsere größten Ängste nur Schatten, die im Mondlicht tanzen. Danke fürs Zuhören, bleibt neugierig und lasst euch von euren Träumen inspirieren. Willkommen, lieb Zuhörer, zu einer faszinierenden Reise in die Welt des Unerklärlichen. Heute nehm ich euch mit auf einen Streifzug durch drei Mysteries-Geschichten, die sich zwischen Traum und Realität bügen. Stellt euch vor, ihr liegt nachts in eurem Bett, alles ist still, und plötzlich hört ihr ihn flüstern. Genau das weiter vor in unserem ersten Fall die Flüsternacht. Sie berichtet von einer Präsenz,
die Nacht für Nacht Geheimnis zu flüstert. Dinge, die sie niemandem erzählt hat. Das besonder daran, dies Geheimnis waren nix der eigenen. Es waren die verborgenen Wahrheiten anderer Menschen. Die Stimme wurde mit jeder Nacht deutlicher. Beschrieb Details aus dem Leben ihrer Nachbarn, ihrer Kollegen, sogar fremder Menschen auf der Straße. Anna begann, dies Geheimnis wiederzuwirken, wenn es den Menschen am nächsten Tag begegnet. Was als unheimlicher Fährung begann, wurde zu einer Birde Wissens. Doch das ist erst der Anfang. Lasst uns über Markus sprechen, den Protagonisten von die Brennen Hut. Seit Monaten trugette von seiner kleinen Jag dort am Wald, die in Flammen stand, geht nach der Subtram. Der Geruch von verbranntem Holz, die nisternden Flammen, die verzerrend Hitze, ich habe es auf seinen Stress bei der Arbeit, auf zu viel Kaffee am Abend, bis zu jenem Morgen, als sein Telefon klingelte. Sein hatte sein Refugium in den Wochenenden, war aber nachtatsklich abgebrannt. Die Führer stand wie einem Rätsel. Keine Brandersack kann ermittelt werden, war es ein selbster Flynn Prophezeiung. Oder hat sein Unterbewusstsein die Drachen gesperrt. Und dann ist da noch Elisabeth, deren Geschichte die kalt die Hand uns aller Schultern lasst. In ihren Trümmern spürt es, Nacht für Nacht, ein eiskalt Hand auf ihrer rechten Schulter. Ein Gefühl so real, dass es beim Aufwachen noch deichelt spürt. Doch eines Morgens entdeckt es etwas Verstrendes. Auf ihrer Schulter während tatsächlich Frostspiren zu sein. Mediziner standen wie einem Rätsel. Die Temperatur in ihrem Schlafzimmer war normal, keine Klimaanlage, keine feines Fenster. Die Frostspiren erschienen weiterhin, immer an derselben Stelle. Elisabeth begann zu recherchieren und fand heraus, dass ihr Haus auf einem alten Friedhof gebaut worden war. Zufall. Dies Geschichten werfen Fragen auf, wie denn ist die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit? Können unsere Träume uns wie gefahren warnen? Oder gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht stärker waren können? Was dies voll so fasziniert und matcht, ist ihr Aufenthalt. Die Betroffenen sind keine Menschen, die nach Aufmerksamkeit suchen. Es sind wie du und ich, normale Menschen, die plötzlich mit dem Unerklärlichen konfrontiert werden. Interessant ist auch die wissenschaftliche Perspektive, traumfische Sprechen von präkognitiven Träumen, von einer möglichen Verbindung zwischen unserem Unterbewusstsein und der Realität. Aber können dies rationalen Erklärungen wirklich alle Aspekt dieser Ereignisse erfassen? Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, zwischen wissenschaftlicher Erklärung und übernatürlichem Phänomen. Zwischen dem, was wir verstehen können, und dem, was sich unserem Versen nicht entzieht. Was denkt ihr über dies Geschichten? Hattet ihr selbst schon einmal ein Licher verrangen? Ich freue mich auf Kommentare und Gedanken dazu. Teilt ihr eigenen Erlebnis mit unserer Community. Wenn ihr dies Geschichten gefallen haben, dann lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Mysteries Geschichten aus dem Grenzbereich zwischen Traum und Wirklichkeit. Aktiviert auch die Glocke, keine neue Folge zu verpassen. Denkt daran, manchmal sind die unheimlichsten Geschichten die direkt wie unser Haus passieren. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Unerklärlichen eintauchen. Bleibt neugierig, aber behaltet einen klaren Kopf. Gedanken zu diesen Geschichten interessieren mich sehr. Schreibt es gern in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Willkommen zurück zu einer weiteren faszinierenden Geschichte über die Geheimnis der Nacht. Heute nehme ich euch mit auf ein Reis durch wir Mysteries-Ereignis, die sich in einem kleinen Dorf zugetragen haben. Es begann in einer gewöhnlichen Nacht, als Maria watcht und etwas Seltsames bemerkt. Ein dunkler Schatten, der nicht zu den blitzen nächtlichen Schattenbildern gehört, bewegt sich langsam durch ihr Zimmer. Anfangs dacht es sei nur ein Überbleibsel ihres Traums, doch der Schatten blieb. Glitt über die Wand, wandert durch Türen und hinterließ ein merkwürdig Kult.
Selbst als die Morgensen durch die Fenster schien, war noch da. In derselben Woche berichtet Thomas von einem beunruhigenden Erlebnis. In seinem Traum begegnete einer Gestalt, die ihm merkwürdig vertraut vorkam. Als genauer Hinse, erkennt sich selbst, oder besser gesagt, ein verdreht Version seiner selbst. Das Gesicht war seins, aber die Augen die Augen waren leer und dunkel. Als aufwacht, kann schweren, das sein Spiegelbild für einen kurzen Moment sichert, bever es sein Beugungen nach unten. Die Situation am Dorf wurde noch rätselhafter. Als mehrere Bewohner nichts mehr aufwachten. Jeder von ihnen hat in der Nacht über denselben Traum beschrieben, ein Dunkelgestalt, die sich über sie beut und ihnen zuflüstert. Die Überlebenden berichteten, dass die Verstorbenen friedlich aussehen, als würden sie nur schlafen, aber ihr Gesichter zeigten einen Ausdruck tiefer Verwunderung. Der letzte Fall war besonders fesselnd. Ein Mann namens Friedrich Erzholt von einem wiederkehrenden Traum, befand sich am Fu einer endlosen Treppe, die sich in spiralförmigen Windungen nach oben schlängelt. Nacht für Nacht stieg getrieben von der Hoffnung, endlich das zu erreichen. Doch als eins nachts tatsächlich oben ankam, wurde dort nur dies Mysteries Schattengist, der Alb, was dies Geschichten so besonders macht, ist ihre Verbindung zueinander. Jeder Vorfall scheint Teil eines größeren Musters zu sein, eines uralten Phänomens, das in unserem kollektiven Unterbewusstsein schlummert. Die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen, und was bleibt, sind Fragen über die Natur unserer Existenz. Vielleicht sind dies nächtlichen Begegnungen mehr als nur Traum. Vielleicht sind sie Fenster zu einer anderen Dimension, Botschaften aus einer Welt, die parallel zu unserer existiert. Oder sie sind Manifestation unserer tiefsten Angst und Sehnsucht, die in der Dunkelheit der Nacht Gestalt annehmen. Was auch immer die Wahrheit sein mag, dies Geschichten erinnern uns daran, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als wir mit unserem Verstand erfassen können. Sie leiden unsehen, aber die Grenzen unserer Gewohnten wahrnehmung hinauszublicken und die Mysterien des Lebens mit offenen Augen zu betrachten. Wenn ihr selbst Licher Vorhängen gemacht habt oder ihr Gedenken zu diesen Geschichten teilen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, keine neue Geschichte zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Geheimnis der Nacht eintauchen. Bleibt neugierig, aber schlaf gut, man weiß ja nie, wer oder was in ihren Träumen aufgewartet. Willkommen zu einer faszinierenden Geschichte über die Mysterien Wesen der Nacht. Habt ihr jemals gefragt, warum manche Menschen von seltsamen Träumen heimgesucht werden? Heute will ich von einem besonderen Phänomen aus der deutschen Mythologie, dem Alb. Stellt euch vor, es ist Tiefnacht, und ihr liegt in ihrem warmen, gemütlichen Bett. Plötzlich hört ihr ein Kinderstimme, die leise ihren Namen ruft. Sie klingt vertraut und dennoch fremd. Das ist die erste Begegnung mit dem Alb, einem Traumwesen, das sein Opfer auf besonder Weise in seinen Bann sieht. Die Geschichte beginnt mit Maria, einer jungen Frau, die dies merkwürdig Stimme eins nachts zum ersten Mal hört. Sie dacht zunächst, es sei das Kind der Nachbarn, doch als sie aus dem Fenster schaut, war die Straße menschenleer. Die Stimme wurde deutlicher, einladender, wie ein verliches Flüstern aus einer anderen Welt, was Maria nichts wusste, der Alb ist ein Meister der Täuschung. Nutzt dies kindliche Stimme nicht zu erschrecken, sondern Vertrauen zu erwecken. Wie ein sanfter Windhauch gleitet durch die Nacht und bringt die Menschen dazu, tief und fest zu schlafen. Manchmal gelingt es seinen Opfern aufzuwachen, doch der Alb hat seine eigenen Methoden. Holt sie mit einer merkwürdigen Schwer, einer angenehmen Müdigkeit, die sie wieder in den Schlaf zieht. Es ist, als wird man in warm Watt gehüllt, die jeden Widerstand sanft auflässt.
In den Truman erscheint oft als eleganter Rette auf einem Pechschwarzen Pferd, aber keine Sorge, ist kein Besatzergeist, der Albus viel mehr in Hüter der Trum, in Wachter der Nacht, der die Menschen auf ein besonder Ries mitnimmt. Das Faszinierens die in den Begegnungen mit dem Alb ist die Spurberkult, die sich im Zimmer ausbreitet. Nix wie ein eisiger Winterwind, sondern wie die frisch-cool eins Herbstmorgens. Dies Temperaturveränderung ist sein Fingerbruch, sein Art, sein Anwesenheit zu zeigen. Was will nix wissen. Der Alb ist Teil einer jahrhundertealten Tradition von Traumwesen in der deutschen Folklore. Erinnert uns daran, dass unser Vorfahren den Schlaf als heilig Zeit betrachteten, als Bruch zwischen der realen Welt und dem Reich der Traum. Die Geschichte des Albs lehrt uns etwas Wichtiges, Traum sind mehr als nur nachtliche Fantasien. Es sind ein Tor zu unserem Unterbewusstsein, zu unseren tiefsten Gedanken und Gefühlen. Der Alb ist dabei wie ein geheimnisvoller Feuer, der uns durch dies verborgene Welt begleitet. Interessant ist auch, wie unterschiedlich Menschen auf sein Gegenwart reagieren. Manche spüren nur einen coolen Hauch, andere hören die Kinderstimmen, und wieder andere begegnen ihm in ihren Träumen auf seinem schwarzen Ross. Jeder Fähring ist einzigartig, jede Begegnung persönlich. Dies Geschichten zeigen uns, wie reich unsere Mythologie ist, und wie es auch nach unser Leben bereichert. Der Alb ist dabei nix nur ein Sagen Gestalt, sondern ein Symbol für die Geheimnis des Schlafs und der Traum. Wenn also das nachts mal nachts ein kindlich Stimme hört oder ein ungewöhnlich spürt, denkt daran, wie leicht ist es der Alb, der zu einer nachtlichen Traumreise einlädt? Ein Reis, da neue Perspektiven öffnet und Fantasie beflügelt. Ich hoffe, dies Geschichte hat gefallen und einen kleinen Einblick in die Faszinier und Welt der deutschen Mythologie gegeben. Wenn mehr solcher Geschichten hören möchtet, dann abonniert gern meinen Kanal und hinterlasst einen Kommentar mit euren eigenen Erfahrungen oder Gedanken. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Mythen und Legenden eintauchen. Schlaft gut und Trugum zu. Vielleicht begegnet ihr ja dem Alb in euren Träumen. Willkommen, lieb Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute tauchen wir in die Faszinier und Welt der alten Volkssagen über den Alb. Ein mysteriöses Wesen, das uns seit Jahrhunderten in unseren Träumen begegnet. Stell euch vor, es ist Tiefnacht, ihr liegt in eurem Bett, und plötzlich spürt ein seltsam Prozess. Die Geschichte gebrochenen Herzens erzählt von einem Alb, der sich als links vergingen liebt hat. In unseren Träumen erscheint als vertraut Person, die wir ein sehr Geschichts haben. Doch sein Absicht ist es, uns von innen heraus zu verändern. Nicht durch Gewalt, sondern durch tief Melancholie. Besonders interessant ist die Sage von der unsichtbaren Last. Der Alb selbst bleibt dabei völlig unsichtbar, denn spüren die Schlafenden sein Erdrückensgewicht. Es ist, als wird ein Schwerdeck auf der Brust liegen, die das Atmen erschwert. Dies Beschreibung erinnert stark an das, was wir heute als Schlafparalyse kennen, ein faszinierendes Phänomen, das wissenschaftlich erklärbar ist. Die Geschichte der lachenden Gestalt einander sieht des Albs. Sein Kickern wird als unheimliches Echo beschrieben, das die nachtliche Still durchbricht. Dieses Lachen ist nichts böswillig, sondern verspielt, wie ein Kind, das einen harmlosen Streich spielt. Interessanterweise finden wir in vielen Kulturen unliches Lungen. Der Alb ist Teil einer gregären Familie von nachtlichen Wesen, die uns Menschen seit jeher bestätigen. Dabei ist wichtig zu verstehen, dies Geschichten dienten unseren Vorfahren als Erklärung für nachtliche Phänomene, die es sich anders nicht erklären konnten. Was können wir heute aus diesen Überlieferungen lernen? Es ist eigen uns, wie kreativ Menschen schon immer waren, wenn es darum ging, unerklärliche Erlebnisse zu deuten. Gleich sie erinnern es uns daran, dass wir vermeintliche bernderliche Erscheinungen heute wissenschaftlich erklärt werden können.
Wenn ihr selbst einer Schlafproblem oder Nachtlichen Ängsten leidet, ist es, wichtig zu wissen, ihr seid damit nicht allein. Es gibt professionell Hilfe und Methoden, besser schlafen zu können. Sprech mit ihrem Arzt oder einer Ärztin darüber. Sie können euch kompetent beraten. Die Geschichten vom Alp sind mehr als nur Gruselgeschichten. Sie sind ein Fenster in die Gedankenwelt unserer Vorfahren und zeigen, wie Menschen zu allen Zeiten versucht haben, sich das unerklärlich begreifbar zu machen. Sie erinnern uns daran, dass Angst wir dem Unbekannten etwas zutiefst Menschliches ist. Aber auch, dass wir dies Angst überwinden können. Lasst uns gemeinsam dies alten Geschichten bewahren und gleichzeitig modern interpretieren. Sie sind Teil unseres kulturellen Erbs und können uns auch heute noch viel über uns selbst erzählen. Wenn ihr dieses Video gefallen hat, wird ich mich sehr über ein Abonnement freuen. Aktiviert auch die Glocke, keine neuen Videos zu verpassen. In den Kommentaren könnt ihr gerne eigenen Erfahrungen oder Gedanken zu diesem Thema teilen. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut und lasst euch nichts vom Alp besuchen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum wir manchmal aufwachen und uns nichts buchen können? Die alten Geschichten erzählen von einem Wesen, das uns in solchen Momenten heimsucht, dem Alp. Heute nehm ich euch mit auf ein Reis durch drei unheimliche Begegnungen mit diesem mysteriösen Wesen der Nacht. Dies Geschichten basieren auf Überlieferungen, die seit Generationen weitergegeben wurden. Stellt euch vor, es ist tiefs Nacht. Maria liegt in ihrem Bett und spürt plötzlich ein urgent Schor auf ihrer Brust. Sie will aufwachen, aber kann es nicht. In ihrem Traum sieht eine dunkle Gestalt, die sich über sie beugt. Der Alp hat sie in seinen Bann gesehen. Nacht für Nacht kehrte wieder, bis Maria sich nur noch nach ihrem Schlaf sehnt. Doch tief in ihrem Inneren weiß sie, dass sie kieben fan muss. In der zweiten Geschichte let Thomas etwas Seltsames. Sein Antiquandor bleibt genau am Mitternacht stehen. In diesem Moment wird sein Zimmer eisig kalt, spürt ein Prozess, die durch den Raum schwet. Die Zeit scheint still zu sein, worin der Alp sein nachtlich Visit beginnt. Thomas lernt, dass Monchoren besser weiterlaufen sollten. Die letzte Geschichte handelt von Anna, die nach einem Exorzismus glaubt, den allbendlich losgeworden zu sein. Doch ihr Leichtring wird nur kurz. Der Alp kehrt zurück, stärker als zuvor. Aber Anna entdeckt etwas Wichtiges. Nicht Angst, sondern inner Stärke ist der Schlüssel zur Befreiung. Dies Geschichten lehren uns, dass wir unseren inneren Ängsten mit Mut begegnen müssen. Wenn ihr unliche Erfahrungen macht oder unter Schlafproblemen leidet, scheut euch nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt ausgebildete Schlafmediziner und Therapeuten, die euch unterstützen können. Was denkt ihr über dies Geschichten? Hattet ihr schon einmal unheimliche Erlebnis in der Nacht? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren mit uns. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement des Kanals. Bis zum nächsten Mal und habt erholsam Nacht. Notfallnummern für Deutschland. Telefonseelsorge 0800111011. Erslicher Bereitschaftsdienst 116117.